ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದೂರ ಆಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಆಟೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಅಂತ ಒಂದು ಆಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು 2,000 ದುಡಿತಾರೆ, 3,000 ದುಡಿತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡಿತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೋದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬನಶಂಕರಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 305 ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. 350 ಆಗುತ್ತೆ, 350, 250. ನಾವು ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಊಟ ನಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಹೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇರೋದು ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಲ್ವಾ, ಇವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಇವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡೋ ಲುಕ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪತಿ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್? Why should apartment communities be happy for Shakti? Why should they celebrate free buses for women? Because they may not use it, right? ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್. ತಮಗೆ English, so you can summarize if you want. Particularly, my known friend cars also ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So that is not. The second thing, coming to what is their perception generally, live in apartments, what is generic perception about this Shakti scheme ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಈಗ 100 ರೂಪಾಯಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗೋರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು SAP ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ SAP ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇರೋದು EPIP ಝೋನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ನಮಗೀಗ ಬೇರೆ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನ್ಯೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಂಪನೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋ ಫಸ್ಟ್, ಅದು ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬೇಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಲೋವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ನಾನು ಆ ಲೋನ್ ರೀಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವರು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ಫುಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ದಟ್ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದೇನೆಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದೇನು, ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬಸ್, ಆರ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ರೀಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮ್ಯೂಟಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಟು ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಬಯಾಸ್.
See, there are bias on many things. So we also have to change this bias. So that is a great segue to the ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂತ. Sorry. It's very clear that perception management, whether making it fashionable for upper class, putting out hate on social media. ಅವರು ಇಷ್ಟು so many people, so many sections of society are disconnected from the daily realities. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿ ಇರಲಿ, ಮೀಡಿಯಾವಾಗಿ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಬಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೌದು, ಬಸ್ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬೈಕು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ನಮಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, 2-3 ಸರಿ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಸ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಮುನಾ ಮೇಡಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಸ್ ಲೇನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ವೆರಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ನೀವು ಒಂದು ರೋಡ್ ನೋಡಿದರೆ, ಯಾವ ರೋಡ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ 50 people, 70 people, 100 people, now even 150 people are traveling in the bus. And still the road space given to the bus is very less. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ಅದು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಅದೊಂದು ಫ್ರೀ ಬಿ. ಆ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಕಾರ್ 100 people on the bus will benefit. So this also is a very important point. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳಿ, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಕಷ್ಟ ಆ ಥರ. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ಇದು ವಿತ್ ಜನ ಸಿಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಟೈಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Krishna, what in your opinion does the government need to do? Having tried this for a few weeks, it is very clear that there is a huge demand for travel, unfulfilled demand. It is also very clear that the number of buses is low. Of course, the route rationalization needs to be done. Bus lanes has been brought up. Do you think anything else needs to be done, or more of the same? What do you think? So all of those you have to do. You have to. We need a lot more buses. I think everyone agrees on that. Both the bus fleet and so on. I mean, but then The pressure. But bus has to reach on. You have to get the cars off the street.
in two-wheeler. The transport commute is that state. That is, you should make it. Car should be expensive. It's not enough Carrot to and the stick, your simple solution. Ability, not just about Shakti. So if I can. So just I represent Malaysia. It's all, as she said, but there is also a which is senior citizen. Whether you drive a car or you take the bus, it has to be pedestrian friendly. I think that is the number one. And because school children, for example, should walk freely without getting worried. I think that is my biggest thing. and it is very connected. Yeah. Yeah. Right. Yeah. But add to what you said, specific thing in terms of the connective. As I said, I mean, I wouldn't have lost my bicycle. Dr. Wide enough road. What we have to do is we have to educate people to share the road, right? There is no God-given right for a very close and upset a bicyclist or a pedestrian who happens to be in your way, or ride on the footpath and so on. So that is where the gains have to be made. Dhruv, same question. Users. Adding to one point about the safety that was mentioned, bus is really safe. I mean, the process of traveling to the bus is not safe. Meaning, bus stops are not well lit, walking to the bus stop is not accessible. So, if you're looking at just adding a lot of buses, will not help. Because the entire process of ಸುರಕ್ಷವಾಗಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಏನಂದರೆ ರೋಡ್ ಖಾಲಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಗಾಡಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಒಂಚೂರು ಇಷ್ಟೇ ಪೇಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣ ಬೈಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ. ನಾವು ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಧಾನ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟು ಅಂತ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ನಾವು ಬಂದ್ವಿ, ರೋಡು ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಜನಗಳು ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು
ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆಯಾ, ಸುರಕ್ಷತೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಟೋ ಅದು ಆಟೋ ಇಸ್ ಸೇಫ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಟೋ ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸೇಫ್ ಇದೆ ಬರಲ್ಲ. factor is there at the end of the day. Thank you, madam. Do I have to go on the bus? Can I compromise on one day? Is this a day that I can ditch the two-wheeler and take the bus? So that is what we as youngsters should do, is what I believe. It's a beautiful point. If Yes. it is there, you're tempted to take it. Just end of the road ಹೋಗಬೇಕು, ಬರೀ ಒಂದು ಎಗ್ಸು ಬ್ರೆಡ್ಡು ಏನೋ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದೇ ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಬಂದು ನಾನು ಟೀಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅವರು ಸೀರೆನೇ ಹುಟ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸೀರೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅವರು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರೇ. ಇನ್ನ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮುಂದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಸೆಲ್ ತರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಅವರು ಹುಡುಗಿ ತರ ಇರೋರ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. That is a beautiful point, because one of the big differences, I think right now the first 3 months we are seeing what we are seeing. Within 3 months ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So there is that big problem to cross. Many people don't know they have to register. Many people don't know about the Seva Sindhu portal, and many people will not register and therefore will not get the benefit. So that is a very good point. ಅದು ಬರೀ ನೋಡಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಸರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ಏನಂತಾರೆ, ಹುಡುಗ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ, ನಾವು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಟಿಸಿಗಳ ತರ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ requirements from different sections of population. The importance of having a very more representative panel. Just the rich people are consulted. It will not be correct. Next scheme successful and more adopted. Also have an open mind. So how do we make that also happen? The next step, adoption, also means accepting what you don't want but somebody else wants. Yeah. So I would like to take ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು.
because people also use metro. So my advice would be, or the next step government should do is, extend this for a metro, 4 rides per day. I'll go to my work and come back. So I generally do maybe, you preload the metro cards. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಂತ? ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, and also I would suggest to extend it to transgender community, student students. community, because if who can earn, who can afford, who have different Can means pay. of transport is different. For me, bus pass was very important in student days. So that's a different use case. So just giving the bus pass free, you have to also buses, frequency as well as routes. In our roads alli bus ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Is it wherever that pizza chunk is there, ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ there is no connectivity. Something else, your personal bikes or something else. So it's not just you important, because The many type of buses. have the smaller buses, because it's idealistic to say that illegal constructions demolish ಮಾಡಬೇಕು. Secondary thing. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಬಸ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಿನಿ ಬಸ್ಸಸ್ One more. Bus conductors, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ, they're handling some 100 people. It's a nightmare for the bus conductors, bus drivers who are doing a dual job. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆನ್ಸರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್. Integrated. ಈಗ ನಾವು ಬಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ somebody else suffer. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there is no ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ BMTC ಫ್ರೀ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಪವರ್ BMLTA, ಡಲ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮಿನಿ ಬಸ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಇನ್ ಎ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್. auto ಬೇಕು, till the last mile you get the auto, which is the last mile connectivity. So last thing is done, mini buses and more buses are What input down from government. Very It well is not like you have to take a. I think the one other thing that came, maybe this is the appeal films where students are shown to be fashionably traveling in buses and having fun, so that more people will adopt. My name is okay. So basically, we are. I'm also from BTM layout, and that's where our transport minister. We can kind of make, as he said, two inputs. One is the data integration on how many people are traveling in metro and connectivity on these things. Okay, so Bangalore. So, but we don't have a IT specialist in BMTC which will come up with this
Thank you. So safety in bus stops, right? Because stops everywhere. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಬಸ್ ಕೂತ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಕೊಂಡು ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲೂ ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಸೊ ಲೈಟ್ ಇರ infrastructure on about bus namde anna more students because ನಾನು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾನು a seat because that is another issue which much ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದ್ಸರಿ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ.
pointed this out. I don't know. Road nalli down anywhere. ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾಲು ನೋವಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. For a woman to stand all is not. It's very difficult for women. Facilities illa. The bus is not designed. ಬೇಕು ಬಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬಸ್ ಬೇಕು. Can only hold in some places. The bus is that need to ಇದೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ. garden side. In the bus, madam. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ KSRTC ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ not safe. Comment is over. This safe. Read with electric. It is to do with bus design. Last. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ವರ್ಕರ್ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ and it was very compliment different and yet very Greenpeace for selecting a beautiful that have joined
ಕೂರ್ತೀರಾ BMS ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂರಿ, ಜಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳು ಇದೆ. ನ್ಯೂ ಹೊರೈಸನ್ BMS ಕಾಲೇಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈಕೋ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೊಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು 30 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಧ್ರುವ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಸವನಗುಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು